especially for training in emergency medicine. And I am assuming Dr. Santhil, Dr. Ramakrishnan, we've trained almost 100,000 plus, right? There's not a city that I have traveled in India where I haven't met an alumni of TACT, and they all spoke very highly of what the academy has given them. And the first time that I discovered about TACT was from one of the such students, such alumni, who gave me an insight on how big the clinical training is as an opportunity in the country. If India as a country has to grow and become the powerhouse, as Prime Minister Modi has mentioned, by 2047, if we have to become a developed nation, the underlying success story will be of our clinicians becoming better trained and our allied healthcare workers becoming skilled not only at saving lives but at acquiring a lot of other skills that are set up. As one of the largest operators of ambulances and emergency response systems in the country, we work with over 100 hospitals. One of the most acute needs that we felt was for skilled and well-trained manpower. And with TACT and Red Health joining hands today, we are starting on a journey of taking the TACT model and scaling it across the country and enabling students not only in Chennai or Tamil Nadu, but students across the country to have extremely high quality clinical education available and accessible in their cities. Our goal, our long-term vision around clinical training is that it should be nearby in the city and it should be extremely high quality, something that Dr. Ramakrishna and his team, Dr. Santhil and his team together have built out in Chennai, and something that's known across the world today. So with this, Naman, I am, I want to just quickly introduce the people that you see on the dais today. We have Dr. Ramakrishnan, the visionary founder of TACT Academy for Clinical Training, and he will continue to guide us as non-executive director, advisor, mentor, and a very close friend. Thank you, Pratik. It is indeed a very, very special day for all of us at TACT and at Red Health. Interestingly, TACT was started also in January in 2007, and we have completed 18 years. 18 years is also a coincidence because I think now it's legally an adult, so ready to fly the wings and grow much more than what we envisioned in the beginning. So when we started, the vision was to transform healthcare and develop a new way of teaching people using simulation, using small group models, using interactive models. And as Pratik was mentioning, we have trained well over 100,000 people in several short-term courses, and this includes doctors, nurses, paramedicals, and even general public on life support courses. So we have trained a lot of people, but now we are ready to fly, and together with Red Health, we really want to grow not only to other cities, but hopefully to other countries as well. And not only with short courses, but also longer term courses that could offer vocational training, diplomas, vocational training degrees, along with larger university partnerships. So our vision has, 1 plus 1 is never 2. So with TACT and Red, the vision has multiplied several fold, and we are really hoping to take this training for clinical personnel in emergency care and critical care to a whole new level. Dr. Sendil has also been with us as a director of TACT right from the beginning. So 5 of us together started this in 2007. So we've come a long way. Yes, it is emotional to let a baby go, but the baby is not going anywhere. We are going to just fly with the baby, and as I said, really the idea is I'm going to stay with the organization as a non-executive director and also as an advisor and mentor, and I'm really looking forward to this collaboration to take this to a whole new level. Where do we get trained manpower?
So through this collaboration and bringing in TACT's expertise over 18 fantastic years, where they are well known in the country, we hope that we will redefine the way emergency response education is done in this country. We hope to bring in creative curriculum. என்னோட பேரு டாக்டர் தௌசப் தங்கல்வாரி. நான் டாக்டோட அகாடமிக் சேர். இந்த ரோல்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நானும் டாக்ட்ல தான் ட்ரெயின் ஆனேன் 18 years or maybe 16 years ago. அங்கே தான் எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கிடைச்சது. லைஃப் சப்போர்ட் ஸ்கில்ஸ், ஒரு உயிரை எப்படி காப்பாற்றணும், ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை எம்டி ட்ரைனிங், என்னோட எம்டி ட்ரைனிங் தவிர்த்து அங்கே தான் நான் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இப்போ நமக்கு எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம் நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ஒரு எமர்ஜென்சி நடக்குதுன்னா நம்ம எப்படி அந்த உயிரை காப்பாற்ற போகிறோம்? கொஞ்சம் காசு செலவு பண்ணால் நமக்கு நிறைய ஆம்புலன்சஸ் கிடைக்கும், எக்யூப்மெண்ட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ட்ரெயின்டு மேன் பவர் பீப்புள், தட் இஸ் மக்கள், உயிரை காப்பாற்றுற மக்கள், அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் எங்கேருந்து கிடைக்கும்? அந்த விஷன்ல தான் இந்த கொலாபரேஷன் முன்னுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ டாக்டோட எக்ஸ்பர்டீஸ், 18 வருஷம் எக்ஸ்பர்டீஸ் எடுத்துட்டு நம்ம ரெட் ஹெல்த்தோட ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒன்னா சேர்த்து we are going to create ஒரு education program and different kinds of education program. நிறைய வேற விதவிதமான education program நம்ம கிரியேட் பண்ணி இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரைனிங் அது இந்தியா முழுக்க பரவ போகிறோம். இதுதான் நம்மளோட குறிக்கோள். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் தட் இந்த குறிக்கோளை நம்ம டெஃபினெட்லி வெற்றி அடையும். அது நம்மளோட முயற்சி. தேங்க்யூ. நன்றி. ட்ரைனிங்கிற சிமுலேஷன் பேஸ்டு ட்ரைனிங் சென்டரோட ஒரு டைரக்டர் நான், டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன், எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்க. நாங்கள் 5 பேரும் சேர்ந்து ஒரு 18 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சிமுலேஷன் பேஸ்டு ட்ரைனிங் சென்டர் ஆரம்பித்தோம். இந்த சிமுலேஷன் பேஸ்டு ட்ரைனிங் சென்டர்னா என்னன்னா, இதில் அவசர சிகிச்சை, தீவிர சிகிச்சை இதுக்கு ஒரு மாதிரி வச்சு ட்ரைனிங் பண்ணுறது, ஸ்மால் குரூப் டீச்சிங் பண்ணுறது, இன்ட்ராக்டிவ் டீச்சிங் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் சென்டரை ஆரம்பித்தோம். 18 வருஷமாக நல்லபடியாக இங்கே நடத்திட்டு இருந்தோம். இப்போ இந்த 18 வருஷத்துக்கு கழிச்சு சென்னையை விட்டு மற்ற இடங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரைனிங் சென்டர் நடத்தணும், முடிந்தால் வெளிநாடுகள்லையும் நடத்தணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ரெட் ஹெல்த்தோட ஹேண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க ஒரு 8-9 வருஷமாக ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் கேரில் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் எப்படி எமர்ஜென்சி கேர், கிரிட்டிக்கல் கேர் டீச் பண்ண மாதிரி அவங்க ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் கேரில் அவங்க 9 வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட we have joined hands. இப்போ 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த சென்டரை பல இடத்துல கொண்டு போகலாங்கிற ஒரு முயற்சி ஈடுபட்டிருக்கோம். I think it will be a very successful one. People will benefit from that. பல மருத்துவர்கள், மருத்துவ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை, ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் இந்த ஒரு சென்டர்லேயே நிறைய பேரை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க எல்லாம் நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்காங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்காங்க. I think it will be a very successful joining hands. Okay, I wish we will do much more things with joining Red Health.